Welcome everyone. Today we will study about class Gastropoda. Gaster means stomach, podos means food. Class Gastropoda belongs to the phylum Mollusca. Gastropoda is the largest and the most diverse group of mollusks, comprising marine, freshwater, and terrestrial forms. The most familiar gastropods include the slugs, snails, limpets, periwinkles, etc. Many of them have secondarily lost their shell and mantle cavity. Features of Gastropoda: toted or detorted, unsegmented and asymmetrical body with distinct head, spirally coiled visceral mass, and well-developed foot. Head bears eyes and tentacles. In most cases, foot is modified into a broad and flat creeping sole. Torsion is the 180-degree counterclockwise rotation of the visceral mass with respect to the foot. It is the only unifying characteristic common to all gastropods. Mantle is continuous, collar-like fold, which completely envelops the visceral mass. Marked asymmetry in the organization of internal parts, and shell is typically univalved, conical and spirally coiled. But in some cases, it is flat and expanded. In some others, much reduced and internal, and in still others, altogether absent in the adult. Digestive tract is U-shaped. Buccal cavity contains odontophore and radula. Respiration by ctenidia in aquatic forms and by pulmonary sacs in terrestrial forms. Open or lacunar type of circulatory system. Heart is myogenic. It is trilocular in primitive forms with two auricles and a ventricle. In others, right auricle has become vestigial or absent. Excretory organ are nephridia, paired in primitive forms and unpaired in others. Nervous system is cephalized. It comprises paired cerebral, buccal, pleural, parietal, visceral, and pedal ganglia, and their commissures are connectives. Sense organs include eyes, tentacles, osphadia, and statocyst. Most gastropods are dioecious, but some are monoecious. Gonad is single, fertilization is internal, and development is indirect with trochophore and belliger stages. And they exhibit extraordinary adaptive radiation in all major environments. Majority are free living forms, but a few are parasites. പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൈലിഫർ, എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഓൺ സ്റ്റാർഫിഷിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന എക്ടോ പാരസൈറ്റാണ് സ്റ്റൈലിഫർ. ദെൻ ബ്രാങ്കൈസ്റ്റോമിയ ക്ലാംസിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഒരു എക്ടോ പാരസൈറ്റാണ്. വൈറ്റ് ഷെൽസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എൻഡോകോഞ്ച ഹോളോത്തുറിയൻസിൻ്റെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എക്ടോ പാരസൈറ്റ് അല്ല, എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Gastropods probably arose by the coiling and torsion of monoplacophore ancestor. ഇനി കോയിലിംഗ് എന്താ, ടോർഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. Coiling is a phenomenon closely linked to torsion, probably a solution to the spatial constraints of the post-torsional anterior pilling up of mantle cavity plus visceral mass plus shell. Torsion is reversal of the polarity of the visceral mass through 180-degree counterclockwise rotation. The evolution of the toted, spirally coiled and asymmetric gastropod body occurred through a series of intermediate stages and processes. These processes includes elongation of the visceral mass and lightening of the shell, flexure of the digestive tract, coiling of the shell and visceral mass, torsion and asymmetry of the visceral mass.
ടോർഷൻ നോട്ട് എക്സ്റ്റേണലി നോട്ടീസബിൾ ആണ്. എക്സ്റ്റേണലി നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ടോർഷൻ. ഇറ്റ് മേ ബി കൺസ്പീഷ്യസ് ഓർ നോട്ടീസബിൾ എക്സ്റ്റേണലി. അതായത് കോയിലിംഗ് ആണ്. കോയിലിംഗ് എക്സ്റ്റേണലി നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ടോർഷൻ എക്സ്റ്റേണലി നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. There are two views regarding torsion and coiling. According to one view, coiling of the monoplacophorian ancestor occurred earlier to torsion. This produced a group of symmetrical and anteriorly coiled forms which later on underwent torsion and became gastropods. According to the second view, torsion of the monoplacophorian ancestor occurred before coiling, so that the earliest gastropods were torted but uncoiled and only nearly symmetrical. Gastropoda is divided into three subclasses, namely prosobranchs or Streptoneura, opistobranchs, and pulmonids. Subclass prosobranchs or Streptoneura. Prosobranchs include marine, freshwater, and terrestrial mollusks, in which torsion has caused the visceral mass to twist in the shape of 8. Mantle cavity and the organs contained in it are located anteriorly. Shell is conical, spirally coiled, and has an operculum. Aquatic forms have one or two gills in the mantle cavity. Members are mostly dioecious. Examples: Paella, Patella, Olivia, Turbinella, Murex, Conus, etc. ഈ സബ് ക്ലാസ് കാണുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഇമേജാണിത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. Opistobranchs. Opistobranchs are exclusively marine and mostly detorted mollusks with one gill, one auricle, and one nephridium. Many are secondarily bilateral. Shell is reduced, internal, or absent. Mantle cavity is reduced or secondarily lost. Members are hermaphrodites. Examples: Epicia, Doris, Dolabella, Eolis, etc. Next subclass is pulmonids. Pulmonids are lung-breathing or gill-less mollusks with one auricle and one kidney. Shell is spiral or reduced or absent and without operculum. Mantle cavity is on the right side and is modified into vascularized chamber called pulmonarium or pulmonary sac. Pulmonarium opens out by the pneumostome. Nervous system is concentrated and symmetrical. Members are hermaphrodites. Pulmonids includes the slugs and snails. They are mostly terrestrial, but some are freshwater and a few are marine forms. Most terrestrial forms have powers for hibernation or estivation. Example: Oncidium, Limne, Helix, etc. ഇനി നമുക്ക് ഒപ്പിസ്റ്റോബ്രാഞ്ചസിനെയും പൾമോണിഡ്സിനെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഇമേജസ് നോക്കാം. ഒപ്പിസ്റ്റോബ്രാഞ്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി മറൈനാണ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈനാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്കിംഗ് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ് ഒപ്പിസ്റ്റോബ്രാഞ്ചസിനുള്ളത്. പൾമോണിഡ്സിനെ നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്നതാണ്, കാരണം ദേ ആർ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോംസ്. അതൊക്കെ പൾമോണിഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ്. നമുക്ക് സെലക്റ്റഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെർബിനെല്ലയിലേക്ക് പോകാം. ടെർബിനെല്ല ഓൾസോ കോൾഡ് സാങ്കസ്. Sangus is the Indian chunk shell. It is a gregarious marine mollusk living in large groups in the sandy or muddy seabeds of the tidal zone, inhabited by polychaeta worms which form its food.
Chunkbeds are common in Indian Ocean and Caribbean seas. In Indian Ocean, they are found in the Gulf of Mannar and the coastal waters of Tirunelveli, Ramanathapuram, Krisayadi Islands, Tanjore, Chingalpet, etc. The body of Xangus is soft, unsegmented, and divisible into head, foot, and visceral mass. Visceral mass is spirally coiled and enveloped by mantle. Foot is large. It serves as a feeding organ for preying on clams and worms. Sexes are separate in Xangus. Fertilization is internal and development is indirect with trochophore and veliger larvae. ഇതാണ് ചങ്ക് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇമേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചങ്ക് ഷെല്ല് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ സ്പയറാണിത്. എപ്പെക്സ് ഉണ്ട്, വേൾസ് ഉണ്ട്, സെർച്ചർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്നർ ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട്, സിഫോണൽ കാനാലും ഉണ്ട്. ചങ്ക് ഷെൽ ഈസ് യൂണി വാൽവ്. ഒറ്റ വാൽവാണല്ലേ കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് യൂണി വാൽവാണ്. തിക്ക്, മാസീവ്, fusiform or pyriform and spirally coiled with nipple-like apex, long siphonal canal and several folds on the inner margin. Shell whorls are coiled around a central axis called columella, which is thick, solid and folded. Shell mouth is a large slit. Chunk shells are mostly dextral and very rarely sinistral, the latter being a rarity or an abnormality. In dextral shells, the coiling is clockwise or right-handed, but in sinistral shells, the coiling is counterclockwise or left-handed. The direction of shell coiling is genetically determined, the dextral condition being a dominant triad and the sinistral condition is a recessive triad. Chunk shell has a thin yellow peristracum layer. Beneath it is a thick porcelaneous layer of fine calcium carbonate crystals embedded in a matrix of conchioli. The hardness and the whiteness of this layer make the shell attractive. Chunk shell is considered to be sacred, especially the sinistral one. The shell is commonly used as a temple trumpet. Temple trumpet ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണിത്. എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ചങ്ക് ഷെൽ കണക്കാക്കുന്നത്. ചങ്ക് ബാംഗിൾസ് ആർ കസ്റ്റമർലി ബ്ലൗൺ ഡ്യൂറിങ് ദ ആക്ട് ഓഫ് വർഷിപ്സ് എക്സെട്ര. Chunk shell is economically important in that it is used as a libation vessel. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ കാണപ്പെട്ട ലിബേഷൻ വെസലാണ്. ചങ്ക് ഷെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിബേഷൻ വെസലാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പെൻഡൻസ്, ബാംഗിൾസ്, ആംഗ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ആർട്ടിഫാക്ട്സ്. Chunk fishery is very popular in South India. Nearly 2 to 3 million chunks are harvested every year. ഈ ചങ്ക് ഷെൽ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആംഗ്ലെറ്റ്സ്, ബാംഗിൾസൊക്കെയാണ്. നല്ല ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചങ്ക് ഫിഷറി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ചങ്ക് ഫിഷറി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ്ട്രോപോഡ ഫൈലം മൊളുസ്കയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഗ്യാസ്ട്രോപോഡ. ഗ്യാസ്ട്രോപോഡ 3 സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോസോബ്രാഞ്ചസ്, ഒപ്പിസ്റ്റോബ്രാഞ്ചസ്, പൾമോണേറ്റ്സ്. അതിൽ ടർബിനെല്ല ആണ് നമ്മുടെ സെലക്റ്റഡ് എക്സാമ്പിൾ. പ്രോസോബ്രാഞ്ചസിലെ സെലക്റ്റഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ടർബിനെല്ല. ടർബിനെല്ല എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെല്ലാണ്. ഓൾസോ കോൾഡ് ചങ്ക് ഷെൽ. ഇന്ത്യൻ ചങ്ക് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ക്സാങ്കസ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചങ്ക് ഫിഷറി മോസ്റ്റ്
പോപ്പുലർ ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. നിയർലി 2 to 3 മില്യൺ ഹാർവസ്റ്റഡ് ഇൻ എവരി ഇയർ. ഓരോ വർഷവും 2-3 മില്യൺ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് കണക്ക്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിങ് മീ. താങ്ക് യു.